Không cho mình geri bini wale. Geri bini. Di koda ini. Kalau kita satu jam bed. Ini lah deh kita lakukan di negara. Macam mana sesir monin butuh monina. Enggak butuh mah. Umpar ya mau bicara apa kaman. Dia sultan, walau orang fikir ni sah. Sultan ya, ya tak kemar modal kerja modal. Depois, Sintai sara suku calis, ana fi facility ta kota, yan fi haja na ainu alela na murtahin kalis, lanu anan di amrat ketir ta ena kita banna. Even ena tanna margu furu bukuta mabainu, tanja tukulan na bika amenin, anna magerainu, lakin alela danna murtahin anu na zejala anna asanna bika fi ilajat. Even wodilan na dawa wannan dawa wodilan na de hasi anna bukun bitala fi mustaqbal koisin anna murtahin ma munazama li fokira sanjibul anna kalamta ena de ta dawa ta ena wole asan bonu sulana muhimma ta ena de kan wodilan na dawa anna bukun kef daja lanna murtahin sedid alela kelimu munazama de kan de munazama walda hakoma ta anna kelimun mustamir asani bijibu hajata nin sikinde asanna bukun ko sinfi community tanna ta ko dai lanna na se dola na tabanin kalam to winde felan tabanna se sininga dir gal zol grafi juba fi margena de bolo na grafo go martama biligo ilaji de yato lakin hasa lela de je mata ko nay ni ta kunja anna felan tabanin wanna ligo ilaji de ana muta ake fi mustaqbal na bukun ko se mata kun siso anna kan fi hajat jere gija kelta ko nosul fi brana sani bisa dan ketira sanna ba aleji annan na moyen transport bisilan na fi juba san baamul ilajat itasma kalam na minan anasma mini kenisa wa anasma min community tanna ta ye sultan ya wodi mo perform fi hila kaman san wazalanna gal finas gija yom shirin asan bija aleji anna ya shankira ta kona anna ja san akudu ilajat ta kon alja lela de so wana mutake hasi ana musikala ena ta yadu furfur la ko dilan na da ana bare naga fogo hasi suya ena ta zato ana ga enta kunkwes dia ana murta fogo to bugul shunu le wazira ta saha ana bugule wazira sokoran sedi le wazira fi haja ta mulanna fi dolo alela de lanu hasi allanna biga murtahin lanu ilaja alta jibu de kelta continue ay haja kanja fi brand kelta jibula min fi gramina san na bukun ko sin na an dore tanna buwa ma fa san na burwa ina marta mai ahal ta ayanta burana gunu ba nita lakini ana murta minta uzira kelta continue amur sikila jar zelela na san na bukun ko sin fa shukran ana murta sedi ayani ta ay kamani ta jasa aynan bolis mo tagi Isu tai gure sigire palo. Isu tai gure sigire palo. Ana murta mama na jamade. Ana pini gaone subirtan. Woni so. Ana pini murta ya jama. Sikila sa de kam sena de na tabanin ma aja de ma ena de ma gai. Ye bai meda. Do meda ngojore na, do meda ngutu meda kula kwan mole ndina bai meda ya jama. Kangna do meda ngutlu kula do meda pa more ka para. Sasirik asat nana itindu datinate ina ena sonaga tangara kindi kokula kwen loga igameda tana di kakna lakin dameda koge kwa jado somado ya jama itindu datinate parik
ikilo wini ka kaso tingala ki kune mogunya dare si jore do ba gurna ga do ki adi juba ama do ba akal mai do ko akal we jama mo sina ga sapti na juba yo dagro ju gurus medi ina ai itindu tatina te ikilo wini ko kaso lo ga ta jon kilo tamona jama ko na lumanga ai na okumana tita ngadi ta ko en nga kang ni misani kena do di do da ko ya di ko en lu ngasiri ada nga ide de na de ka tiga de na go lakini kena meda na mo tabari Shukran. Yeah, beside. So now, yeah, yes. Hello, ya queremos ir a correr. You come, guys. Oh, we should come up. Okay. Guys. أنا ما نتكلم عربي. أنا اسمي سايمون فولينو. Facility in charge ta Koda VXC. Alo kiloketi dolo bayam. Koda boma. Alela rani na Saidin jiden lanu da welmara fitarek fita wizara saha fitija fitana ta Western Juba. Alamna ligo team ta CBM and other partners alijasa idanna بموضوع في تعاون دولو فيام ده واحد من الفيامات التعبانين بمشكلة في تعاون من ما program ده جيبو أسا نجاينو ناس بتاعنا جيجا اثنين ناس بتاعنا ده المين شيرمون لقاعد في كودا لورد في أسا ألوجو نازل بعدد كتير فأنا مرتهن وزيرة بتاعنا تسها في سنترال إيكواتوريال ستيت اللي قم بمبادرة بتاع أنا علاجات عيون في الدجاج بتاع دولو وزيرة كلو كونتينيو سايدو مواطنين بتاع دولو فيام ودبوما بصفة رسمي لأنه نتابعين فعلا أنا خازول بتاع وزارة الصحة اللي عملوا ديفلويمنت في قرآن في دولة أيام أصلاً تأنا أو ريبا بلاينس عندنا في دولة هنا فأي منظمة الجي شغل أو فادناز with the Ministry of Health كلهم أينو كان ماد ألفي كان في أي خدمة الدرو دي لمتنين كله جيبوك لأنه الحكومة بتاعنا the Central Equatoria ما خاتين لو كان ما هو ولا ما وزيرة أنا أكيد حاجات ما بوصل لنا بطريقة رسمي فأنا مرتاح سديد بحاجة لما نعمله كوزارة هسه وجود بتاعنا عندنا دايركتور جنرال بتاعنا تامين شوفل وزيرة موجود معنا في داخل المستشفى ولا فاسيلتي تاكودا فهم جاء بموضوع بتاع سوبرفيزون التعين الاسي ماسي on the ground allo في سيرمون وكودا أبوما فأنا ما عندي كلام كثير الآن نتكلم ده حاجة أنا مرتاح سديد فشكرا لوزيرة وشكرا لديركتور جنرال في حاجة اللي تبغى نعمله بلاس أدفعت ناس اللي شغال سوا مع حكومة سنترال إيكواتوريا عشان بيساعدوا المواطنين في سنترال إيكواتوريا شكرا. Okay. Thank you very much for this opportunity. My name is Francis Odor. I work for CBM South Sudan Country Office as a country program manager. I'm very, very happy to be here today in Koda, Boma, under Dolo Payam. And we have come as a team with the Honorable Minister of Health, Central Equatorial State, the Director General for the Ministry of Health, Central Equatorial State. Our main objective of this visit is to provide support to the team who are doing eye screening in Koda here, but also to provide moral support, because this is a very important activity that our community needs in order to be screened and we identify different pathologies for eye care
that can be supported locally here, and also others referred to Bullock Eye Center for further management. From the report that we have gotten so far, I think the activity is going very well. In total, around 1,500 patients will be screened, and so far we are at 1,351, and we still have tomorrow to go. So I think the team is doing a very, very wonderful job that deserves to be appreciated. I'm also happy to hear that there has been very strong coordination and collaboration with all the stakeholders on the ground, with the local authorities, the chiefs, and also the women and all the stakeholders in the community. I think that is the best approach to ensure that information reach out to the community as much as possible. And 2 weeks back, there was also a visit to the same site here where the DG was involved, and it was mainly to encourage the community to take advantage of such kind of services. So as CBM, we are really very happy to have this partnership with the Ministry of Health and also with our partner Bullock Eye Center. We'll continue to support the community as much as the need is there. And it's our role to ensure that really we visit the ground, support the team, give them supportive encouragement so that they'll be able to move forward with the good work that is happening. So I want to thank really the facility in charge and his team for hosting us today and for giving us the background about the area, the challenges that they are facing. We take this information with us, and particularly from eye care perspective as CBM, we promise them that we'll continue providing services here and also report this information to our donors who are supporting this program here. Thank you very much. Thank you very much for all of you. Indeed, I'm very happy today to lead this team from Juba for supervision of this very important activity. The team is comprised from DG, State Minister of Health, and the Country Director of CBM, our partner, and also in the ground we found our health personnel, the in charge, and the PAYAM health administrator here, and mainly this activity of non-cervical outreaches, which is conducted by Eye Bullock Center with a full support from CBM, is one of the very important activities. And these activities follow a series of visits headed by the DG, collaboration, the Bullock Eye Center, and the CBM. And we are happy today here to hear the big turn-up of the people of Buda, and established from Monday in Ropa, and yesterday, and even today, while we are here, the same also activity is ongoing in Sermon here. The turn-up is very big, even exceed the target number, even to extend also the order for more drugs from Juba today. And they bring for them these drugs here, and we are happy. This is not the first activity of outreaches. It is organized by the Bullock Eye Center with CBM, but they organize this kind of activities all over Central Equatorial State and all over South Sudan. And in this juncture, I would like to take this opportunity to thank, on behalf of the Minister of Health, to thank the administration of Bullock Eye Center, and then CBM, and also in the ground here, the facility here, and the health authorities also in the PAYAM or in the Buma, and also the Buma administrator, all of them, and the chiefs, and the community leaders, and the church leaders, who play a great role in mobilizing the people to come here today. And we are happy to hear
from the beneficiaries of today, the two women from Rokon. Ana der wenis letako. Nasal gibel jeni de. Ana bonis kalam de be Arabic ana de jubal be sidi. Ana mutakid gibel dalita representative de. Ay ana mutakid gibel ita wenis kalam kwais. Ini fi television ita weri. Ay inu ya de musada aljaleta komde. Musada aljaleta komde de مسؤولية أنا مواطنين تاكم أنا في مجال الصحة كان في هيلث تاكم نا صحة تاكم نا مسؤولين منه كان في مجال الفوق حكومة أنا الفوق مسؤول نندو غفنا تانا تاكم اسمه جدالة تاكم عارفه ما هو كان غفنا تجوبه كمدا وقيام ده كان تجوبه هو أسا غفنا هو مسؤول من تاكم فوق ونجيش تاكل مو أنا من دور تانا تحكومة أي حاجة ألنا بينه بيساعدوا مواطن تانا كان في security كان في health كان في education كان في زراعة كان في أي حاجة باسم الحكومة السنتر الكوتوريا ستيت أنا بيجيبوا لإتاكم لأنه إتاكم ده مسؤولية تانا وإنما ما بيسيب إتاكم زي وإنما بشكر إتاكم وفي النهاية أنا بشكر ربنا على كل نظام حاجات ده على لغاية نبوصلوا في يوم ده الليلة شكرا لإتاكم كتير.